Emri im është Syri Ekonomi. My name is Syri Ekonomi from Report Television. Jam e sigurt që me kryeministrin mund të keni folur edhe për With çështjen the e Prime Balluku. Minister, you must have spoken about the case of Balluku, and I don't know if you have asked him to take a certain position about the SPAC request for arresting him. Is that it? Yeah. Well, of course, this case played a role during our visit and during the meetings we had. I am not in a position to comment on an individual case. I am visiting from Brussels, but I'm fully aware of the case, and I will certainly not get involved in all the legal issues around this matter. But this is not only a legal question, this is also a question of political responsibility, and this needs to be solved within the government of Albania. Please. No. It's a perfect answer. Kjo është diçka që ka luajtur një rol në vizitën tonë dhe në takimet tona këtu. Nuk jam nuk jam në pozitën për të dhënë komente për çështje të veçanta. Vërtet që vi nga Brukseli, jam në djeni të kësaj çështje, por do thosha që është një çështje që nuk ka të bëjë vetëm me aspekte juridike, por edhe me aspekte politike. No. Përgjithësi politike. Yeah. Kirela Gjeleshi, Adjusiene. Syri Televizion from Ne nuk po ju pyesim për dosën zonës Balluku. A2CNN. We won't ask you about the Balluku case, but about the legal proceedings and procedures that Mr. Rama has taken in the Parliament following these suspensions ruled by the court to suspend Ms. Balluku from government office. There is now a specific action through which Mr. Rama wants to prevent judges and prosecutors from suspending members of the government or the Prime Minister, including the Prime Minister, members of the government, the head of the Supreme State Audit Institution, officials. Is this way chosen by the PM, Rama, because he was the one to sign this, a form of action to block the work made by SPAC, which, and that would go against what you said, that the fight against corruption should not be blocked by politics? And the second question is, will you meet with Mr. Berisha today? I think for the first part, this is really now. Silvio. As you know, we follow very closely any initiative taken by the government in the area of rule of law. And because our concern is not just that this is in line with the EU acquis, but is also one that does not in any way undermine the principles of the justice reform in 2016. So in that respect, we expect that the government will consult us on any initiative that could have these kind of implications. And I don't think I need to comment any further. It's not for me to assess whether this initiative has an impact on the investigations or not. I fully underline what Ambassador Gonzatu had just... Oh, sorry. Si që dini, ne ndjekim nga afër të gjitha nismat e qeverisë që kanë lidhje me shtetin ligjor, më falni, jo vetëm se sigurisht jemi të merakosur lidhur me harmonizimin e tyre me acquis të Bashkimit Evropian, por edhe që të mos prekin reformën e drejtësisë të vitit 2016, nisma të tilla, po sa I takon prekjes apo ndikimit që ato kanë në këtë rast, nuk do kisha një koment. I just wanted to say in English, I fully... Artes? Po, nuk e shnova këtu dhe... Presim që të konsultojmë për këto nisma. I just wanted to fully underline what Ambassador Gonzatu said. We are absolutely here singing from the same hymn sheet. On your question with the meetings, when we travel
to third countries, and the same applied to Montenegro as in Albania. We, of course, always meet the opposition representatives. This morning we had first a nearly 1 hour meeting with the representatives of the DP, and afterwards a meeting with the other opposition parties. And at the meeting of the DP, we were able to meet Mr. Gazmen Bardi, Ms. Yurida Tabaku, and Ms. Albana Vokshi. But I will not be meeting Mr. Berisha. Actually, after this press conference, I have to head to the airport to catch the plane to Frankfurt. I theksoj plotësisht ato që tha zoti Gonzato, duke që ne mbajmë të njëjtin në qëndrim, kur ne udhtojmë në vende të treta, përfshirë këtu dhe Malin e Zi dhe Shqipërinë, siç kemi vepruar edhe në këtë rast për në Malin e Zi dhe në Shqipërinë, takohemi edhe me përfaqësues dhe udhëheqës të partive të opozitës. Sot jemi takuar me 3 udhëheqës të Partisë Demokratike, kemi bërë pastaj edhe një takim me udhëheqës të partive të tjera opozitare. Në rastin e Partisë Demokratike jemi takuar me zotin Gazmen Bardi, Jori Tabaku dhe Albana Vokshi. Sa I takon zotit Berisha nuk do takohemi me të sot. Në fakt, mbas takimit me ju do të shkoj drejt në aeroport. Osman Stafa, News 24. Stafa from News Nëse në Gjermani do të ndodhte që një ministër kabinetit qeverisë atje do të dilin prova, prokuroria do të nisë një hetim zyrtar, do të dilin prova në media ku vërtetohej korrupsioni, dhe më pas kryeministri, kancelari atje kushdo qoftë, do të ndërmerrte hapa për të mbrojtur, hapa ligjor, për të mbrojtur atë ministër, apo atë ministër atje. Si do të vepronte, themi, çfarë do ndodhte në Gjermani në këtë situatë? As I said, I'm not in a position to comment on this individual case in detail, but what I will say is that the case involving Deputy Prime Minister Balluku is a critical test for Albania to address corruption. Unë nuk mund të komentoj, siç e thash më përpara, me hollësi për çështje individuale, por në këtë rast, në çështjen që përfshin zonjën Balluku, do thosha që është një çështje e cila do përbëjë një test kritik për Shqipërinë në luftën e saj kundër korrupsionit. Për shkak të kohës This is the last question. Syri Televizion, to be more specific, if the socialist majority does not accept to lift the immunity for Ms. Balluku and prevents from preventing her, will this impact the integration of Albania into the European Union? Një pyetje direkte, lutem ju diplomatike. A direct answer, please, not a diplomatic one. I've said everything I can say on this case. It needs to be thoroughly investigated. That is the main point, and I'm not in a position to comment on the domestic political discussions, which are obviously ongoing here in Tirana. We have addressed this issue in our internal conversations, but I wouldn't add anything to what I have said. I kam thënë të gjitha që kam për të thënë për këtë çështje, duhet kërkuar plotësisht. Nuk kam komente për gjërat të cilat janë të tilla, të brendshme. Ne kemi bërë diskutimet tona të brendshme, por nuk kam komente të mëtejshme për këtë. Dhe një pyetje tjetër, pse Bashkimi Evropian mbyll syt për disa gjëra që nuk I pranon në vendet e veta? Në rastin e Shqipërisë, kur kryeministri Rama bën një listë të posaçëm për të mbrojtur, ndryshime ligjore për të mbrojtur qeverinë e tij. Në këtë rast, a janë shkelur standardet e Bashkimit Evropian? Wouldn't this be a violation of the European Union standards? Would you like to say something, Ambassador? I think I've been very clear that the European Parliament, together with the European Commission and the European External Action Service, that we know that there's still hard work to do in this country, and that strengthening the rule of law and fight against corruption is of crucial importance.
and that we are not only observing the situation in the country, but we are also supporting all those independent institutions here in Albania who are doing exactly this work, and we will continue to do so. We are on the side of the citizens. We are on the side of this country moving forward in eventually meeting all the necessary conditions to become a fully fledged member of the European Union. That's where we support Albania, and this is where we support the Albanian citizens. Unë isha shumë i qartë në fjalët e mia. Parlamenti Evropian, Komisioni Evropian dhe Shërbimi i Punëve të Jashtme, Komisioni Evropian e mbështesin, janë partner. Sigurisht mbetet shumë punë për të bërë edhe nga ana e Shqipërisë për të forcuar shtetin ligjor, për të forcuar luftën kundër korrupsionit. Dy aspekte këto shumë të rëndësishme për ne jo vetëm që i zhgojmë, pra i ndjekim, por edhe i mbështesim të gjitha institucionet që luajnë rol në këtë fushë. Jemi në anën e qytetarëve të Shqipërisë, në anën e Shqipërisë, drejt përmbushjes së kushteve të nevojshme për të qenë antar me të drejtat plota e Bashkimit Evropian. So look, the only Albanian word I know. From Euronews. A patët ndonjë diskutim me përfaqësuesit any discussions with representatives from the Prime Minister or the representatives in the